students. So in the last video we have seen about the Daniel cell, that is electrochemical cell ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ, right? Now we'll go to the redox reactions as the base of titration. Redox reactions as the base of titration. Titration ಗೊತ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ, acid base titration ಮಾಡಿರಿ, right? So acid base titration is nothing but what? First we will find two solutions ಇದೆ. ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬ್ಯೂರೆಟಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಪಿಪೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್, isn't it? So here, so titration means we are finding the concentration of the unknown solution. One solution is unknown solution, another solution whose concentration is known to us, it is a known solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತದ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, isn't it? Standard solution, known solution means whose concentration is known to us, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. Unknown solution means whose concentration is does not know, we don't know that, we have to find, is it? So finding that unknown concentration solution by the method called titration ಅಂತೇಳಿ. Titration of various types ಅದ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಕಲ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅದರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ದ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಎಂಥ ಇಂಡಿಕೇಟರ್? ಪಿ ಎಚ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಫಿನಾಫ್ಥಲೀನ್ ಆರ್ ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಿನಾಫ್ಥಲೀನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಫಿನಾಫ್ಥಲೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಸಂಟ್? ಪೈಲಾಟ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ತೆಗ್ದಿದ್ರಿ, ನೆನಪದ್ದು ಬಂತು? ಓಕೆ. ಸೊ ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಥೈಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಿ ಎಚ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೋ ಅನದರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಪಿ ಎಚ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ಪಿ ಎಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಪಿ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? 0, 7, 14, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ 7ಇಂದ 0 ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದರೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್. ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಸ್ ಇಟ್? 7 to 14 ದ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್, ವಿ ಸೇ, isn't it? ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಸ್ ಇಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಪಿ ಎಚ್ 0 to 7 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಬೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪಿ ಎಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ 7 to 14. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ಸರ್ ದ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮೋರ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್, isn't it? ಸೊ ಮೋರ್ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಯಾವ ನೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು? ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, isn't it? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್? ಸೊ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಟೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ process, another undergoing the oxidation process, isn't it? So here oxidant, the strength of oxidant or reductant is determined using redox sensitive indicators. So particular ಯಾವ redox reaction use ಮಾಡ್ತೀವಿ, based on that we are using the indicator here, redox sensitive indicators ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Strength nothing but the concentration, is it? Strength of oxidant, I have told you oxidant means what? Oxidizing agent. So oxidant ಅಂದರೆ oxidizing. So here redox sensitive indicators are used. Oxidant means one which acts as a oxidizing agent. Reductant means one which acts as a reducing agent. I have told you. Oxidant means which undergoes reduction process, isn't it? Reduction process, this is called oxidant. Reductant ಅಂದರೆ that undergoes the oxidation process, reverse ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟಿಗೆ ರಿಡಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್?
So there we what use indicators are called redox sensitive indicators. What is the indicator means? They indicators helps to know the end point of the titration. End point. Right? End point or else another way ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿನಾಪ್ತಲಿನ್ ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತಂದರೆ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ the potassium permanganate titration. Potassium permanganate ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? KMnO4. potassium permanganate. Is it? So potassium permanganate, it is in pink color. This solution is in pink color, the dark pink color. Okay? And it acts as what? Oxidizing agent, nothing but oxidant. In acidic medium ಅಲ್ಲಿ potassium permanganate, it acts as an oxidizing agent, right? And oxalic acid versus ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಂದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರಮಾಣು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ವರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆರಲ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ತೊಗ್ಬೋದು ನಾವು? ಫರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಆರಲ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಫೆರಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಥವಾ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಫೆರಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, for ferrous ammonium sulfate or a ferrous sulfate, what we say here. Okay, so KMnO4 versus we can titrate with oxalic acid or with the ferrous sulfate. So KMnO4 pink color ada, whereas oxalic acid, ferrous sulfate is the colorless. They act as a reducing agent, whereas KMnO4 act as an oxidizing agent, right? Reducing agent is nothing but reductant. So at the end point, MnO4 minus tablet ಅಂತದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. MnO4 minus it produces MnO4 minus produces okay pink color by acting self indicator, right? So it produces pink color by acting self indicator. Self andre we are not using an ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ KMnO4 ಮತ್ತು ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ KMnO4 ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಟೈಟ್ರೇಷನ್. ಎರಡು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯೇಜೆಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಓಕೆ, so KMnO4 acts as self-indicator in the particularly potassium permanganate titrations, what we say here. Okay, so then second one, if you take potassium dichromate is orange color solution, orange color crystals against FAS. FAS is called as ferrous ammonium sulfate, which is colorless. Potassium dichromate is the orange color solution, whereas FAS is a colorless. FAS andre ferrous ammonium sulfate, right? So here potassium dichromate acts as an oxidizing. It is also example for redox reactions. Potassium dichromate, it is acting as what? An oxidant, whereas ferrous ammonium sulfate alli Fe+2 that act as a reductant, right? ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ರಿಡಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. Fe+2 ಹೋಗಿ Fe+3 ಆಗ್ತದೆ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಹೋಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ+3 ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ even though it is colored solution. So KMnO4 dark pink color, it acts as a what? The colored solution ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈವನ್ potassium dichromate is orange color, it is not acting as a self indicator. Therefore we are adding indicator here diphenylamine.
So it is used as an indicator to produce intense blue color at the end point. So when we reach the end point, when the reaction gets completed, so here we are getting the blue color. Okay, so potassium dichromate idaga blue color bartade end point alli, where we are using diphenyl as the indicator. Whereas potassium permanganate, when we take the one of the reagent, so what happens here, it gives the pink color, right? So at the end point it gives the pink color. So pink color indicates the reaction has completed, isn't it? So these two in redox reactions nimak second year ig bartada, right? So both the redox reactions are there for your second year exam. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು practice ಮಾಡ್ತೀವಿ same way, right? In the burette we are taking potassium permanganate, pipette alli ferrous sulfate or oxalic acid we are taking, and ಇದರಲ್ಲಿ potassium dichromate solution ತಗೊಂಡಿದಾಗ here we are taking this is in burette and ferrous ammonium sulfate in a pipette ಮಾಡಿ conical flask ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ. Here we are not using indicator, so camera act as a self indicator we say. Whereas potassium dichromate idaga we are using diphenylamine indicator. So what is the color change in the potassium permanganate? It is the pink color, right? We are getting the pink color. Whereas here ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದ, intense blue color ಬರ್ತದ. Okay, and the third type of titration, iodometric titration. What we say, iodine content solutions ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ iodometric titration ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, right? So here iodine is the main ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. So I2 plus S2O3. So S2O3 is called as S2O3 ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, sodium thiosulfate. Sodium thiosulfate, that is instead of full we are writing S2O3 sulfate ions ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, thiosulfate ions ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, right? So here iodine when reacts with the thiosulfate ions, the iodine is converted into iodide ion, I minus ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, and here thionate, right? sodium thiosulfate ಹೋಗಿ thionate, sodium thionate formation ಆಗ್ತದೆ. When this I2 is insoluble in water, so it remains in a Ki as Ki3, right? So ಇಲ್ಲಿ I minus nothing but ಏನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ Ki solution ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. When iodine reacts with a Ki, it is converting into Ki3 because it is water insoluble, dissolves in Ki to form Ki3. Okay, so when the copper ions reacts with this iodide, it is forming copper iodide and iodine is liberated. So based on liberation of iodine, iodometric titration li particular starch indicators use ಮಾಡ್ತೀವಿ. So after liberating iodine, it is giving intense blue color. It is giving intense blue color when the iodine is liberated. When we add the starch, this color disappears as treated with the thiosulfate solution. Okay, sodium thiosulfate treat ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, it is giving blue color. So blue color to ಏನಾಗ್ತದೆ, colorless. This gives the end point of the reaction. So what do you remember here? When we treat sodium thiosulfate with the iodine, so iodometric titration ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೆನ್ iodine is liberated, is it? So when iodine is liberated, it gives blue color. So when this liberated iodine is treated against sodium thiosulfate, ಇಲ್ಲಿ iodine liberate ಆಗ್ತದೆ. Okay, so when iodine is liberated, it is treated with what? Sodium thiosulfate. So starch indicator ಹಾಕಿದಾಗ blue color formation ಆಗ್ತದೆ. When we continue the titration till the color disappears, right? Burette ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, sodium thiosulfate ತೊಗೋತೀವಿ, pipette ಅಲ್ಲಿ that is conical flask ಅಲ್ಲಿ iodine liberate ಆಗ್ತದಲ್ಲಿ. When you titrate these two,
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಟೈಟ್ರೇಷನ್, ದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಕಲರ್ಲೆಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಯೋಡೈಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ರೈಟ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್, ಏನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಲ್ತೀರಿ ಅದಾ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು, ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಏನು, ಅಯೋಡೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ಸ್, ಸೊ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಜಿಂಕ್ ರಾಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಇನ್, is it zinc rod dipped in the copper nitrate solution. Copper nitrate ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅದ. ಓಕೆ, when the rod is dipped in the copper sulfate solution, zinc metal ಅದ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನದ, ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ions ಅದ, isn't it? ಸೊ ಲೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಜಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಕಾಪರ್. ಸೊ ಜಿಂಕ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ 2. ಕಾಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಕಾಪರ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್. ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಾಪರ್ ಮೆಟಲ್, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಾಡಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ರಾಡ್ ಮೇಲೆ, ಹೌದಾ? ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪರ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್, ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, isn't it? So dark blue ಹೋಗಿ light blue, that means the copper ions are depositing. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್, ಕಲರ್ಲೆಸ್ ರಾಡ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಟ್ ರೆಡ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, is it? Whereas the solution is changing toward colorless. Solution blue to colorless, it has changed. So here electron transfer from zinc to copper ions, isn't it? Daniel salary same thing now learn ಮಾಡಿದೀವಿ. Okay, so here we can see the reaction, right? So we have seen the overall reaction, zinc to copper plus 2 in ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is oxidation. The copper ions are receiving the electron, it is forming the copper metal, isn't it? So we can see here metal strips we are dipped here. By this we can understand, here also we can see, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು, zinc rod, it is placed in the copper sulfate solution. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಪರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಅಯಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದ್ದಿದ್ದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ, isn't it? ಸೊ ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ 2. ಟು ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ H2S ಹಾಕಿದಾಗ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್, ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ PPT, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ PPT ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈಟ್ PPT ಶೋಸ್ ಜಿಂಕ್ ಹೋಗಿ ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ 2, ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಜಿಂಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, is it? And red color shows that the copper is deposited, copper ions are converting into copper metal, we say. So overall reaction we can write here, copper sulfate solution, zinc metal, it is converted into zinc sulfate solution and the copper metal. That means the copper has undergone reduction, zinc has undergone the oxidation, electron transfer early. Then second we have seen the copper and silver. Zinc gives electrons to copper and copper gives electrons to silver. So copper metal is converting into copper ion, whereas silver ions are converted into silver
metal. The copper is giving electron, it is losing electrons. Those electrons are received by silver. Silver receives, that is silver ions receives the electron and they are forming the silver metal here. Is it? So by this, what we can see by the diagram for this, okay, here we can see copper dipped in silver nitrate. So copper rod ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ red color. Silver nitrate solution ಹೇಗಿದೆ? Colorless solution ಅದು. And the reaction start at the bottom ನೋಡ್ರಿ. The red color is converting into white color ಆಗ್ತಾ ಇದೆ rod. And the solution slightly blue. Slightly blue color means what? The copper metal is turning to copper ions. Copper plus 2 ions ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? And this silver metal, silver ions solution ಇದ್ದಿದ್ದು silver metal ಆಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Isn't it? So when at the end entire solution ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? Copper rod is converting into copper plus 2. It is losing electrons, whereas this whatever silver is present here, silver plus ಇದ್ದಿದ್ದೇನಾಯಿತು? Silver metal ಆಗಿ ರಾಡ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. Is it? So what this reaction shows here, copper is converting to copper ions, blue color solution form ಆಗ್ತದೆ slowly, and silver ions ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? Silver metal ಆಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. So by these two electron transfer reactions, what we can say, zinc provides electrons to copper, copper provides electrons to silver. Reverse ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಕಾಪರ್ ಜಿಂಕಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. Silver will not give electrons to the copper. So all that is decided by what? This tendency of electron releasing of metals is decided by the electrochemical series. I have given you the list of arrangement of a list of metals along with their electrode potential values. E naught value ನೀನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು E naught values ಮೇಲೆ ನಾವು EMF of cell calculate ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So you can see here EMF values all they are metals. ಎಲ್ಲ metals ಅದು ನಾನ್ metals ಅದೇನದಲ್ಲಿ EMF values ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. So more negative EMF, that is electrode potential value ಎಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೋ that means they easily provide electrons. If they are positive, they easily receive electrons, isn't it? So here zinc has negative value 0.76 ಅದ, whereas copper ಏನದ ಇಲ್ಲಿ 0.34 ಪ್ಲಸ್ ಅದ, ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅದ ಜಿಂಕಿಗೆ. Is it? So therefore zinc gives electrons to the copper, whereas silver ಗೆ ಬರ್ರಿ 0.80 ಅದ, ಪ್ಲಸ್ 0.80. So it is less positive, ಇದು more positive ಅದ. Is it? Copper gives electrons to the silver. ಇದ್ರದ್ದು reverse possibility ಇಲ್ಲ. Okay. So electrochemical series, when you see that, so negative value of electrode potential means they can easily provide the electrons. So increasing reducing agent. Reducing agent under means they undergo what? Reducing. Reductant means they undergo oxidation. Okay. Whereas decreasing ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಹೆಂಗೆ ಡೌನ್ ಬರ್ತೀರಿ? ಆಕ್ಸಿಡೈಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ವೆನ್ ಯು ಮೂವ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ reduction. They receive electron. Here oxidation ಆಗ್ತದೆ. They provide electron. Down the group electrochemical series negative values ಅದ, upper the electrochemical series positive values ಅದ. So negative value of electrode potential represents they easily undergo oxidation, and positive value of electrode potential shows they easily undergo reduction. So ಎರಡು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ this is left hand electrode and this is right hand electrode. ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ತಗೋತೀರಿ, ಇದು ರೈಟ್ ತಗೋತೀರಿ.
If both are positive, ಯಾವುದು ಲೆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಗೋತೀರಿ. ಮೋರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಗೋತೀರಿ. ಮೋರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಲೆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ತಗೋತೀರಿ. ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಎರಡೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ is left hand, more negative is right hand, isn't it? So by this, ಯಾವುದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತದ that is undergoing oxidation. Yesterday I have seen one which is right hand which is undergoing the reduction. So by electrochemical series we can find the electrode potential value and we can calculate the EMF of the value, isn't it? And when you given the reaction to find out loss of electron and gain of electron, isn't it? So metal, they will lose the electron. Sodium 2 electrons na loss agide sodium inda. The 2 electrons are gained by the chlorine. So chlorine gains to convert Cl minus, sodium brews electrons to convert Na plus here. Sodium oxide ali, again it is losing 2 electrons. The 2 electrons are received by oxygen. Therefore sodium plus other oxygen minus 2. It is losing 1 sodium gives 2 electrons. Sorry, 1 sodium gives 1 electron. Therefore Na plus twice the formula. Okay. Then sodium sulfide, if you take here also, sodium gives again 2 sodium with 2 electrons. Then sodium plus 2 Na plus 1 sodium gives 1 electron. So totally 2 sodium. Therefore Na2 ಆಗ್ತದ. And the 2 electrons are received by what? Received by the sulfur. Therefore S2 minus. 1 sulfur receives 2 electrons. Therefore Na2, yes, formula ಆಗ್ತದ. Sulfur the valency minus 2. Its charge will be minus 2. So by this what we can have? The gain of electron, loss of electron, or else oxidation reduction ನಾವು find out ಮಾಡ್ಬೋದು. So now we are giving the homework. Okay, complete Redox chapter ಇಲ್ಲಿಗೆ complete ಆಗ್ತದೆ. So based on that I am giving the questions here. Okay, so these are the questions. ಏನು questions ಇದೆ ನೋಡಿ. What do you mean by redox reactions? What is galvanic cell? How do we represent galvanic cell? Define oxidation number. Is it a redox reaction? KClO3 giving 2 KCl plus O2. Redox ಹೌದಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಳಿ ನಾ ಹಿಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. Then copper sulfate plus zinc giving copper plus zinc sulfate. Name the type of reaction, redox reaction in this. ಯಾವ types of redox reactions ಹೇಳೀನಿ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಆಯಿತಾ. Write on the steps to balance the redox reaction by oxidation number method. ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅದ ಬರೀಬೇಕು. Then name the indicator used in the K-for titration. Then name the indicator used in iodometric titrations. Okay. Then what are the steps involved in the balancing the redox reaction by half reaction method? Half reaction method alga ಏನೇನು steps ಅದ, okay, that you have to write. Then ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಯಾವುದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದಿಲ್ಲ. ಸಲ್ಫರ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಲ್ಫರ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಅಯನ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಲೆಟ್ರದ್ದು ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಒನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಒನ್ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಗೋನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಯಾವುದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗಿವನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ನೊಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಸ್ಟಾಕ್ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಗೊತ್ತದು ಸ್ಟಾಕ್ ನೊಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮೆಟಲ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಾಗ ರೋಮನ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್? ದೆನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು.
ಡಿಫೈನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್. ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ? O2 2- ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಬರೀತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾನು? Na2O2. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್. ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಬರೀರಿ, ಅರ್ಥ? ದೆನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅದ, ಯಾವುದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅದ, ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮುಂದೆ ಬರೀಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್? ಓಕೆ, then in this reaction identify the redox reaction out of the following. Identify reducing and oxidizing agent. So ಯಾವುದು redox reactions ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅದ, ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅದ, that you have to find out, right? Okay, so this is the finish of your redox reaction titration, an entire redox reactions chapter also. Okay, so ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಇಟ್. ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.